Hello children, welcome again for advanced level general English lessons. Usas pela general English padam. Now we have done many units and we started doing unit 6 and we did the first part of unit 6. Unit 6 එකේ පළවෙනි කොටස අපි ඉවර කරා. ඒකේ ගොඩක් වැදගත් දේවල් අපි ඉගෙන ගත්තා. How to write an email, formal and informal emails. So it is very important for your exam and for your life. And in this part, දැන් එහෙනම් මේ කොටසෙත් අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ ගොඩාක් වැදගත් කොටසක්. That is for your exam and for your life. As email is important for your life, so the part that I am going to discuss today is also very important. අපේ ජීවිතේට ඊමේල් එකක් ලියන එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවානේ. ඒ වගේම දැන් අද සාකච්ඡා කරන්න යන presentations. How to do a presentation. How to write. අපි මෙන්න මේකත්. So when you start doing your studies in universities after A level, A level වලින් පස්සේ උසස් අධ්‍යාපනය හදාරනකොට මේක අනිවාර්යයෙන්ම ඕනි වෙනවා. To do presentations. So then pay your attention. හොඳ අවධානයෙන් එහෙනම් අහගෙන මේ අවශ්‍ය කරුණු ඔක්කොම මතක තබා ගන්න. Then let's see how to do these presentations and a lesson about nowadays, that is speaking, making a presentation. Presentation next, සැකසීම. What is a presentation? What is a presentation? A question. Now can you give the answer? A presentation is a speech where you introduce information for a specific reason. Presentation is a speech. කතාවක්. මොන කතාවක්ද? Where you introduce information. Introduce හඳුන්වා දෙනවා informations තොරතුරු. For a specific reason. විශේෂ හේතුවක් නිසා ඔයා මොනවා හරි හඳුන්වා දීමක් කරන්නේ. You can make presentations හදන්න පුළුවන්ලු to explain a specific topic. සුවිශේෂී තෝරාගත් topic එකක් මාතෘකාවක් විස්තර කරන්න. You can do a presentation. To report research එකක් present කරන්න. ඔයාට presentation එකක් කරන්න පුළුවන්. Or else, or to market something. මොනවා හරි marketing කරන්න. So to make others aware of your product. ඔබ මොනවා හරි නව නිෂ්පාදනයක් කරා නම් ඒක ඔන්න විකුණ ගන්න. අනිත් අය දැනුවත් කරන්න ඔයාට presentation එකක් කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ විවිධ අවස්ථාවල විවිධ presentations කරනවා. එහෙනම් now you know the different ways of making presentations. Presentations කරන විවිධ අවස්ථාවන්, විවිධ ප්‍රයෝජන, right? How should you organize your presentation? එහෙනම් මේ කරන presentation එක කොහොමද අපි organize කරගන්නේ, සංවිධානය කරගන්නේ? So the facts that we have, are we going to tell as we wish? අපි ළඟ තියෙන කරුණු අපිට ඕන විදිහට ඔහේ කියනවාද? නෑ. There should be a nice organization. හොඳ පිළිවෙලකට හදා ගන්න ඕන. In order to attract the audience, the listener. අහගෙන ඉන්න අයගේ සම්පූර්ණ අවධානය අපි වෙත ගන්න පුළුවන් විදිහට අපි ඒක හදා ගන්නත් ඕනේ. ඒගොල්ලන්ට පහසුවෙන් ඒක අල්ල ගන්න. පහසුවෙන් ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහට we have to organize our facts. අපි කරුණු සංවිධානය කරන්න ඕනේ. Now that is what we are going to learn. So it's really interesting, right? So actually presentations you do before a crowd. Look, කණ්ඩායමක් ඉස්සරහා කරනවා වෙන්න පුළුවන්. You do some presentation before your class. පන්ති ඉස්සරහා කරනවා නේද? ඒ වගේ. Right. How should you organize your presentations? A presentation should have a clear beginning, middle and end. Right?
It should have a clear beginning. පැහැදිලි ආරම්භයක් තියෙන්න ඕනි. Your presentation, the start. Presentation එක ආරම්භ කරන විදිය. හොඳ පැහැදිලි start එකක් තියෙන්න ඕනි. And also middle. පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ ඉතුරු කියන කරුණු ටික හොඳ පැහැදිලිව ගලා යාමක් තියෙන්න ඕනි. Not confused. නිකන් පටලැවිලා එක ගොඩේ විවිධ කරුණු එකට එහෙම වෙන්න බෑ. And also good end. හොඳ අවසානිකුත් තියෙන්න ඕනේ. So then good start, good flow, that means middle, and also end, a very good end. Then your presentation is going to be a very good presentation. So remember these three. එහෙනම් ඔබ හදන presentation එකේ මේ කරුණු තුන තියනවාද කියලා නිතරම අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. Now the beginning. So now we are going to talk about those three parts: clear beginning, middle, and end. අපි කියවනේ මෙන්න මේ කරුණු තුන in a presentation. එහෙනම් අපි ඒකේ පළවෙනි එක beginning, ආරම්භය. කොහොමද? A presentation starts with, presentation එකක් පටන් ගන්නවා මෙන්න මෙහෙම. Number 1, a greeting. Greeting, what are the ways of greeting? Right? So according to the time of the day, you can greet good morning, good afternoon, good evening. ඒ වගේ greeting එකක් තියෙන්න ඕනේ. Right? To start, that is very important. And also self-introduction. Self-introduction, තමන් ගැන හඳුන්වා දීමක්. ඉස්සෙල්ලා greet කරනවා, good morning everybody. Then who you are. ඔබ කවුද? Audience ට කියන්න ඕනේ. Self-introduction. Then the topic. කරන්න යන presentation එකේ මාතෘකාව. Right? Is it a finding of a result or any other topic? Anything. කරන දේ ගැන කියවෙන්න ඕනේ. මම මෙන්න මේකයි අද කරන්නේ. First, then the greeting, next yourself, you have to tell, then the topic. Then a brief overview of the points covered. Brief overview of the points covered. ඔබේ presentation එකේ කරන්න යන එකේ summary එක වගේ. Brief overview, කෙටි දැක්මක්. So when the others look at it, අනිත් අය ඒක දිහා බැලුවාම අද එහෙනම් මේ presentation එකේ අන්තර්ගතය මෙන්න මේකයි. මෙන්න මේ ටික සාකච්ඡා වෙන්නේ. You tell it at the beginning. විස්තර පසුව. So brief, කෙටි හඳුන්වා දීමක් කෙරෙන්න ඕනේ. So then that is what we call the first part, starting, the beginning. Now read the beginning of the presentation below and complete the following activity. Now you can see an example. උදාහරණයක් තියෙනවා ඔන්න beginning එකට. බලමු මේ කරුණුත් තියෙනවද කියලා. You look at this. Good morning. Greeting is the good morning. I'm Arjuna. Self-introduction. දැන් බලන්න මේ කොටස් දෙකම ආවා. And today I'm going to tell you about මම අද ඔබට කියන්න යන්නේ ඊට පස්සේ ඔන්න topic එක මොකද්ද? The history of vaccines. Topic. I will start with the story of the first vaccine. I will start, මම පටන් ගන්න එහෙනම් the story of the first vaccine. First vaccine එක ගැන තියෙන කතාව. Then brief overview of the points covered. එහෙනම් තමන්ගේ presentation එකේ තියෙන කරුණු ටික මෙන්න summary එක. කෙටි සාරාංශයක් දෙන්න හදන්නේ. මම මෙන්න මෙහෙමයි පටන් ගන්නෙ කොහොමද? I will start with the story of the first vaccine. Then my friend, someone will tell you about the initial problems with vaccines.
So presentation can be done alone, sometimes with 2-3 people. දෙන්නෙක් තුන් දෙනෙක් එකතු වෙලා ප්‍රසන්ටේෂන් කරන්නත් පුළුවන්. තනිවම කරන්නත් පුළුවන්. එකම ප්‍රසන්ටේෂන් එක තුන් දෙනෙක් ඉන්නවා නම් මම මේ මුල කොටස කරන්නම්. ඊළඟ එක්කෙනා ඉතුරු ඊළඟට. අනිත් එක්කෙනා ඉතුරු ටික. එහෙම කරන්න පුළුවන්. එහෙම ප්‍රසන්ටේෂන්ස් කරනවා. දැන් මෙතන ඒ වගේ එකක් තියෙන. ඒ කියන්නේ මෙයා පටන් ගන්නවා I'll start with the story of the first vaccine. එයා පටන් ගන්නවා ඒකෙන්. Then my friend, ඊළඟට my friend, මගේ යාළුවා සමන් will tell you about. සමන් කියනවා මොනවද? The initial problems with vaccines. Initial problems with vaccine. vaccine වල තියෙන මූලික ගැටලු. ඊළඟ කෙනා කතා කරනවා finally Malik, අන්තිමට Malik, the next friend, will explain how vaccines become established in healthcare. කොහොමද healthcare සෞඛ්‍යයේ vaccine කියන එක ආවේ. So then the presentations introduction මෙතන මේ ටික ඔක්කොම කියන්නේ එක්කෙනයි. ඒ එක්කෙනා කෙටියෙන් කියනවා එහෙනම් මුළු presentation එකේම summary එක. මම මෙන්න මේ කොටස කරනවා, ඊළඟට මගේ යාළුවා මෙහෙම කියනවා, ඊළඟට අනිත් යාළුවා මෙහෙම කියනවා. That is the end. මේ ඔක්කොම ඇතුළත් වෙන්නේ the beginning. presentation එකේ ආරම්භක කොටසට. So if I tell you once again, then presentation, you should first tell good morning or good afternoon, good evening. දවසේ වෙලාවට අනුව greeting එක කියනවා. ඊට පස්සේ self introduction, තමන් කවුද මේ? I am Arjuna. ඒ වගේ තමන්ගේ නම කෙටියෙන්. ඊට පස්සේ topic එක කිව්වා. ඊට පස්සේ තමන්ගේ presentation එකේ පොඩි කෙටි summary එකක් තුන් දෙනෙක් කරනවා නම් මම කරන්නේ මෙන්න මේ කොටස, ඊළඟ යාළුවා කරන්නේ මෙන්න මේ කොටස, ඊළඟ යාළුවා කරන්නේ මේ කොටස. So you gave the brief overview of the points covered. So that is the full part of that. So then now, and then if you understood this one, complete the following table එක complete කරන්න to match the bracketed sections. Bracketed sections mean මේ වරහන් නැස්සේ තියෙන්නේ. අන්න ඒ කොටස් in the example above with the functions it performs. මේ තියෙන example එකේ මේ bracket වලින් තියෙන කොටස් මොනවද කියලා ඒකින් කියවෙන්නේ මොකද්ද? Now for example, greeting. Greeting what? Good morning. This is the so greeting එක නෙමෙයි. And self introduction. I am නැත්නම් I am කියන එක join කළා I'm Arjuna. Self introduction. Then topic. Today I am going to tell you about the history of actions. So then this is the topic. The history of vaccine. Vaccines. Then a brief overview of the points covered. Points cover. Presentation එකේ ආවරණය වෙන කොටස් පිළිබඳ කෙටි හැඳින්වීමක්. පළවෙනි එක the history of the first vaccine. එයා start කරනවා. Second එක the initial problems with the vaccines. Third part, how vaccines became established in healthcare. So you can write those things here. Right? So then
Here, with that, you could get a good understanding about the beginning of a presentation. එනම් presentation එකේ ආරම්භය ගැන හොඳ අවබෝධයක් ගත්ත මේ පුංචි activity එකෙන්. Keep that in mind. Especially these things, right? Start should be there. පටන් ගැම්මේ greeting, self-introduction, the topic, and brief overview of the points covered. Right. Okay, now the main body of the presentation, the second part. Then first part we discussed beginning. ආරම්භය අපි දැන් කතා කරා. ඊළඟට body, second part, දෙවෙනි කොටස. Here the speaker describes each point. අපි ආරම්භයේදී කිව්වනේ points ටිකක්. මේකෙදී the speaker describes විස්තර කරනවා each point. ඒ කියපු හැම point එකක්ම using examples, උදාහරණ සමගින්. It is best to present your points one by one. Your points you have to give one by one. ඒ points එකින් එක පැහැදිලිව ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. Following the same order you listed them in the introduction. Introduction එකේදී කිව්වනේ යම් පිළිවෙලකට මම මෙන්න මේ ටික කරනවා ඊළඟට මගේ යාළුවා මෙන්න මේ කියනවා ඊළඟට ආයි. So ඒ පිළිවෙලටම කියන්න ඕනේ. Don't mix it up. මාරු කරන්න බෑ. You can use the following table to plan and practice the body of your presentation. The body of your presentation. ඔබේ presentation එකේ දැන් එතකොට වඩාත් මේ මැද කොටස practice කරන්න මෙන්න මේක උපයෝගී කරගන්න පුළුවන්. What is it? Let's see. The first point I would like to make is කියලා point එක කියනවා. ඒක විස්තර කරනවා. ඉස්සරහට example එකක් දෙනවා. Right? It can be anything under the topic that you have selected. ඔබ තෝරාගත්ත මාතෘකාව යටතේ ඔබ පළමුවෙන්ම සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ මොන point එකද? ඒක ලියනවා. ඒකට example එකක් ලියනවා. නිකන් point එකක් කිව්වට මදි, you have to give an example. Then let me move to my second point. See the way of moving from one point to the other. එක point එකක් කියලා ඊළඟ point එකට යන ක්‍රමය. There should be a nice flow. හොඳ ගලා යාමක් තියෙන්න ඕනේ. So whatever the things that you tell, it should not confuse the listener. ආගෙන ඉන්න එක්කෙනාට පටලැවිල්ල ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන විදිහට කියවෙන්න හොඳ නැහැ. Point by point in order. දැන් මේක කිව්වා ඊළඟ එකට යනකොට let me move to my second point. දැන් එනම් මං ඊළඟ point එකට යන්නම්. Then the listener can understand, right, now she is or he is moving to the next point. Then for that, what are you going to discuss? Write that point. For that point, write an example. එහෙනම් ඔබ ඊළඟට කතා කරන point එක ලියන්න. ඒකට උදාහරණයක් මෙතන ලියා ගන්න. Next one, my third point is, දැන් බලන්න, started with first, ඊළඟට second and the third, step by step. Then the listener finds it very easy to follow you. එහෙනම් අහගෙන ඉන්න එකටත් හරි පහසුයි ඔබේ කරුණු ටික ධාරණය කරගන්න. My third point is, මගේ තුන්වෙනි point එක තමයි කියලා පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ වා තමන් කියන point එක මෙතන ලියනවා, write the example for that. This is your rough plan. Then finally, focus your attention to these words. බලන්න මෙන්න මේ වචන වලට ඔබේ අවධානය යොමු කරන්න. බලන්න අවසාන කරනකොට finally. Finally, නැත්නම් my last, නැත්නම් my fourth point is. My last point is. My fourth point is. හතරයි නම් තියෙන්නේ. එතනින් ඉවරයිනේ. අවසාන වශයෙන්. What are you going to discuss? Write the point and write an example for that. So make the order.
So here in this presentation there are only 3 and the last one 4th. Maybe in your presentation there can be only 2 or there can be 5 or 6 points to discuss. That's all right. දැන් ඔබ කරන්න යන presentation එකේ සමහරට මේ කරුණු දෙකක් ගැන විතරක් වෙන්න පුළුවන්. එක 5ක් 6ක් තියෙන්න පුළුවන්. ඔබ ඒ අනුව මේ table එක සකසා ගන්න. So then the main body of the presentation is ready. Main body of the presentation එතකොට හොඳට සූදානම්. අපිට ඒක හදාගත්තොත් ඒක plan කරගත්තොත් you are going to do a very perfect presentation. Okay, I hope that it is very clear, and especially when you go from one point to the other in the main body of the presentation එකේ පියවරෙන් පියවර යනකොට මෙන්න මේ බලන්න මෙන්න මේ වචන first, second, third, finally ඒ වගේ sequence ඒ පිළිවෙල කියවෙන වචන use කරන්න. Then it is easy for you as well as the listener. Right. Next one, the conclusion. Now you know the start, beginning, presentation එකේ ආරම්භය හරි, then the body, main body, this දෙවෙනි කොටස, ප්‍රධාන presentation එකේ කොටස, then the conclusion, අවසානය. Briefly summarize the main ideas of the presentation and make a concluding point. This is very important. ඔබ කියන ලද දේවල් දැන් main body එකේ කියපු ටික briefly summarize. කෙටි summary එකක් දෙන්න. සාරාංශයක් දෙන්න. විස්තරය main body එකේ කිව්වේ. ඒක නැවත ආයිමත් මතකයේ අලුත් කිරීමක් වශයෙන් මෙන්න අපි මෙන්න මේ කිව්වා කියන කෙටි summary එක briefly summarize and give a good make a concluding point. Things to remember when making a presentation. And when making a presentation එක හදනකොට මතක තබා ගත යුතු කරුණු මොනවද? 1. Practice and time your presentation before you do the actual presentation. ඇත්තටම ඔබ presentation එක ගිහිල්ලා කරන්න කලින් you must practice once, twice, thrice or more than that, as much as you can until you feel you are confident. එක පාරක් දෙපාරක් නෙමෙයි 7-8 පාරක් වුණත් කමන්නේ. ඔබට ඔබ විශ්වාසයි කියලා මට දැන් පුළුවන් කියලා හිතන තරම් practice කරන්න. Then you are going to do a perfect presentation. Practice is very important. Not only practice කිරීම විතරක් නෙමෙයි, time your presentation. කාලය දැන් practice කරනකොට ආට හිතා ගන්න පුළුවන් මට මේකට කොච්චර වෙලා යනවද? introduction එකට කොච්චර වෙලා යයිද? main body එකට කොච්චර වෙලා යයිද? එහෙනම් මම conclusion එකට කොච්චර වෙලාවක් ගන්නවද? මට දීලා තියෙන කාලය කොච්චරද? මම මේ කරන presentation එකට ඒ කාලයත් සමග match වෙනවද? එහෙම නැත්නම් ඒව adjust කරගන්න මේ සියල්ල පුළුවන් වෙන්නේ ඔබ practice කරනකොට. එතකොට practice කරලා එතකොට time එකත් හදා ගන්න ඕනේ. එහෙනම් ඔබට කාලය දීලා තියෙන 10 minutes presentation නම් ඒකට අපි adjust වෙන්න ඕනේ. You can't finish it within 3-4 minutes. It's not good. You can't drag on for half an hour. It is also not good. ඔබට දීලා තියෙන කාලයට ඔබ presentation එක හදා ගන්නත් වෙනවා. So time it. Then and in the time given ඔබට දීලා තියෙන කාලයේ එහෙනම් මම introduction එකට කොච්චර වෙලාවක් ගන්නවද? That is also timing. And main body එකේ තියෙන examples. සමහරට මේ main body එකේ now in the example we read there were 4 points. First, second,
third and finally කියලා හතරක් කිව්වනේ. එහෙනම් ඒ එක point එකට ඔබ කොච්චර වෙලාවක් ගන්නවද? You have to think of that also. ඒකත් අපි plan කරගන්න ඕනේ. Then next one, look at your audience and talk to them. Look at your audience and talk to them. ඔබ කතා කරන්න ඕනේ audience එකට. බිම් බලාගෙන එහෙම නෙමෙයි. එහෙම නැත්නම් අහක බලාගෙන presentation එක කරනව නෙමෙයි. Maybe that you are using a PowerPoint presentation or whiteboard or anything. අපි හිතමු මෙහෙම PowerPoint presentation එකක් යනවා. ඔබ විස්තර කරනකොට PowerPoint මෙහෙම බලාගෙන කරොත් your backside is to the audience. It is not good. Audience එකට මෙහෙම පස්ස හරවගෙන ඔබ බෝඩ් එක දිහා බලාගෙන කියවුවොත් මෙහෙම බලන්න කමක් නැහැ. But spending a long time පොඩි වෙලාවක් මෙහෙම හැරිලා කිව්වට කමක් නැහැ. මුළු සම්පූර්ණ ස්ලයිඩ් එකම මෙහෙම ඉඳගෙන කියවුවොත් it is not a good presentation. එහෙම වුණොත් ඒක හොඳ නැහැ. So always you have to face the audience. Audience එකට මුහුණ දෙන්න ඕනේ. පොඩ්ඩක් බලලා look at the audience and tell. And look at the presentation, or else you can, if you are using a laptop, you can keep it in front of you so that you will never look at the board or the screen. ඔබට ඉදිරියේ laptop එකක් තියෙනවා නම් මෙහෙම හැරෙන්නේ නැහැ. Then you never turn your back to the audience. කොයි වෙලෙත් එතකොට audience එකට face කරලා තියෙන එක ලස්සනයි. So then think of all these things. So before doing your presentations, think of all these things. What am I going to do? මම මොකද කරන්නේ? මම මේ presentation එක මම කොහොමද කරන්නේ? So use a laptop. Right, latest ones. Keep it right in front of you. ඔබ ඉදිරියේ තියාගන්න. You can just පොඩ්ඩක් විතර මේ පොඩ්ඩක් බලනවා විතරයි. Only eye movement are there. Looking at the audience, looking at the screen of your laptop. එතකොට පොඩි ඇස් චලනයක් විතරයි වෙන්නේ. ඒක එතකොට audience එකට බලපෑමක් වෙන්නේ නැහැ. But if you turn like this, මෙහෙම හැරිලා ගොඩක් වෙලා කතා කරොත් the audience don't like it. It is not good. It is not good for your personality also. ඔබේ personality කරත් ඒක හොඳ නැහැ. Then think of all these things when you are going to do a good presentation. හොඳ presentation එකක් කරනවා නම් ඒ ඔක්කොම ගැන අවධානය යොමු කරන්න ඕනි ගිහින් කරන්න පෙර. මම කොහොමද කරන්නේ, මොනවද කරන්නේ, මොන උපකරණද භාවිතා කරන්නේ? Think of all these things. Next one, look at your audience and talk to them. That's what we discuss now. Next one, use phrases like in this picture, as you can see, to draw attention to the visuals you are using. These things, right? We'll see. Use phrases. මෙන්න මේ වගේ phrases use කරන්න. මොනවද? In this picture. Maybe you are using a slideshow, right? Or something displayed on the board. මොකක් හරි ප්‍රදර්ශනය වෙනවා ඔබ ඒ ගැන කතා කරන්නේ. Just without just explaining in this picture or in this slide කියලා මේක පෙන්නලා ඒක කියලා කියන්නේ. එතකොට it is very easy what you tell and what they can see on the screen or the board. Now ඔබ කියන දේත් ඒගොල්ලන්ට දර්ශනය වෙන දේත් related. Then it is easy for them to grasp. ඒතර ඒගොල්ලන්ට ඒ කරුණ අවබෝධ කරගන්න පහසුයි. ඒ වගේ වචන පාවිච්චි කරන in this picture, as you can see, ඔබට පෙනෙන පරිදි ඒ වගේ වචන පාවිච්චි කරන්න. To draw attention to the visuals you are using, right? And visuals you are using on the screen, or pictures or boards or posters, whatever it is. ඔබ පාවිච්චි කරන මොනවා හරි තියෙනවනේ posters, එක්ක slides, videos මොනවා හරි ඒකට අවධානය ගන්න.
තමන් කියන දේ සහ ඒ පෙන්වන දේ රිලේට් කරලා දෙන්න ඕනි audience එකට. In groups of 3 or 4, make a 5-minute presentation to your class. Now you know how to do a presentation. Then you have a task. You have to make a 5-minute presentation. Not a very long one. දිග එකක් නේ, පොඩි කෙටි එකක්, 5-minute one. On one of the topics given. Topics ටිකක් දීලා තියෙනවා, ඒවෙන් එකක් ගැන. You should include some visuals in your presentation. ඔබේ presentation එක මොනවා හරි visuals තියෙන්න ඕනේ. Pictures or something like that. You can use PowerPoint slides. PowerPoint slides use කරන්න පුළුවන්. Handmade posters or models. Handmade one. අතින් ඇඳපු හදපු දේවල් ප්‍රදර්ශනය කරලා ඒව ගැන ඒවත් කරන්න පුළුවන්. ඒ උපයෝගී කරගෙන, right? So these are the topics. How can we prevent the spread of dengue? It's the topic. මේ මාතෘකාවලින් එකක් තෝරගන්න. Second one, prevent කියන්නේ වළක්වනවා. ඩෙන්ගුව වළක්වා ගන්නේ අපි කොහොමද? So one topic. The second one, what are computer languages? What are computer languages? Computer languages කියන්නේ මොනවද? How can wave energy of the sea be used by humans? Waves, you know waves? Wave energy. Waves of the sea. මුහුදු රළ ඒකේ ශක්තියක් තියෙනවා. ඒ ශක්තිය see used by humans මිනිසා විසින් පරිහරණය පාවිච්චියට ගන්නේ කොහොමද? ඒ ගැන presentation එකක්. එහෙම නැත්නම් what are sustainable environment practices? තිරසාර පරිසර පුරුදු. So that is another topic. කියන්නේ මොනවාද? Right? What is the difference between a democracy and a monarchy? What is the difference? වෙනස මොකක්ද? මොනවයිද? Democracy, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී, and monarchy, ආධිපත්‍ය, අධිරාජ්‍යවාදී. One word, one power. මේ දෙකේ වෙනස මොකක්ද? Right. So then select one of these topics. මේ කැමති මාතෘකාවක් තෝරගෙන make a 5-minute presentation. විනාඩි 5ක presentation එකක් හදන්න. And remember the parts of a presentation. So mainly there are 3 parts. First, the introduction. Then introduction එකේ තියෙන කොටස් අපි සාකච්ඡා කරා. Now you can go back to your textbook. Textbook එකේ එක තියෙනවා ආයෙ බලන්න. මම මෙතන discuss කරා. Then the body. මැද අන්තර්ගතය ඒකේ කොටස් තියෙන්න ඕනි. And also the conclusion. අවසාන කරන ක්‍රමය. So මේ කොටස් සියල්ලම අඩංගු විදියට maybe you are doing the presentation alone and in groups here. මෙතන group එකේ. එහෙනම් you have 2 or 3 or 4 members in your group and then divide the parts that you are going to discuss. ඊතර group එකේ 4 දෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේ කොටස් බෙදා ගන්න ඕනේ. කවුද start එක කරන්නේ? ඊළඟ කොටස කවුද? ඊළඟ කොටස කවුද? මේ විදියට. හැබැයි පළමුවෙන්ම beginning එකේ කරන කෙනා you have to first remember those parts in the beginning. You have to greet. ඉතින් good morning, good afternoon එහෙම මොකක් හරි කියලා greeting එකෙන් පටන් ගන්න ඕනේ. introduction එකක් දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ brief account එක කියන්න ඕනේ. තමන්ගේ presentation එකේ අන්තර්ගතයේ ඒ summary එක කියන්න ඕනේ. ඒ කොටස් මොනවද? කවුද තමන් කරන්නේ මොකද්ද? ඊළඟ යාළුවා මොනවද කියන්නේ? ඊළඟ යාළුවා. Right? So you have to tell that in order. So now I think you can get ready for this presentation. And if you are alone, තනිවම නම් ඉන්නේ, you can do it alone. Now until you go and do this in the school, ඉස්කෝලේට ගිහිල්ලා කරනකම් you can practice that alone in
being at home. ගෙදර ඉඳන් තනියම වුණත් මේ වගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් දැන් හදන්න පුළුවන්. දැන් ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ තියෙන කොටස් ටික දන්නවා. ඒකට අඩංගු කළ යුතු දේවල් දන්නවා. කියන්න ඕනේ මොනවද කියලා දන්නවා. right? And also then select one of these things. මේ මොනවා හරි තමන් කැමති මාතෘකාවක් තෝරගෙන find information තොරතුරු රැස් කරගන්න. Not only the information with examples. ඒවට උදාහරණ තියෙන්න ඕනේ. ඒවට පින්තූර, videos පොඩි. right? Now I told here you can make slideshow presentations. ඒ වගේව දේවල් රැස් කරගන්න. Then you will do a very clear, very attractive presentation. එහෙනම් ඔබට පුළුවන් වෙනවා හොඳ ලස්සන සිත් ඇද ගන්නාසුළු effective presentation එකක් කරන්න. So then try that and practice. It is good for your whole life. I am sure that you will do it very well. නම් මේක හොඳට කරයි කියලා මට විශ්වාසයි. Now let's move on to the next part of it. Next part is a reading one. Okay, there's a small section before reading. Group work. Name each noun represented in the picture. There are some pictures. Can you name them? What is this picture trying to say? What is it trying to say? මේකේ මොකද්ද මේ කියන්නේ? Discuss your ideas with your friends. Just have a look at the picture. You have this picture in your textbook. මේ පින්තූරේ පොතේ තියෙනවා. Look at it and discuss with your friends. යාළුවොත් එක්ක කතා කරන්න. මේ වටේ තියෙන සියලුම දේවල් ඔයාලට අඳුර ගන්න පුළුවන් පැහැදිලිව තියෙනවා නේද? So then what does now in the middle there are some words. Internet of things. Internet of things. මේ වචනේ අපේ ඊළඟ රීඩින් එකේ තියෙනවා. මොනවද මේ internet of things කියන්නේ? බලන්න වටේ තියෙනවා. Vehicles. Vehicles වලට internet තියෙනවද? මොනවටද? Think and discuss. And even to a wristwatch. We have internet in a house for bulbs and computers in the world and any other gadgets like mobile phones, signal waves, right? මේ ඔක්කොම එතකොට internet things, right? And even to get a cup of tea and laptop and even washing machines and other things. මේ ඔක්කොම internet of things. Think about it. Discuss with your friend looking at the picture. And it has been taken from this. Right. Now match the words in bold in the text with the descriptions in the boxes below. So මෙතන descriptions ටිකක් තියෙනවා. ඊළඟට අපි කියවන්න යන text එකේ තියෙනවා bold. තද කළු අකුරින් ලියවිච්ච වචන. එහෙම නැත්නම් වෙනත් පාටකින්. අන්න ඒ වචන මේවත් එක්ක match කරන්න ඕනි. Then to match, first you have to understand this one. එහෙනම් match කරන්න නම් අපි මේ ටික ඉස්සෙල්ලා තේරුම් ගන්නවා. Let's read it first and see. අපි නම් ඉස්සෙල්ලා ඒ ටික කියවලා බලමු. Number 1. When we worry about something, we can use this word to describe that thing. When we worry about something, when we are sad about something, අපිට යමක් ගැන දුකක් කනගාටුවක් ඇති වුණාම we can use this word. අපිට මෙන්න මේ වචනේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ලු to describe that thing. ඒ දේ විස්තර කරන්න. අන්න ඒ වගේ වචනයක් තියෙනවද බලමු ටෙක්ස්ට් එකේ. තියෙනවා නම් ඒක මැච් කරන්න ඕනේ මේකත් එක්ක. Next one. This is a noun that means the same as path,
way or road. මේක noun එකක්ලු. නාම පදයක්. That means තේරුම මෙන්න මේවයි තේරුමයි. path, way, road. path කියන්නේ මාර්ගය, පාර. අන්න ඒ තේරුම දෙන වචනයක්. Look at the text when we read. අපි කියනකොට නම් ඒ වගේ වචනයක් තියෙනවද බලන්න. Next one. This is a word we use to describe things we use like smartphones or tablet computers. තර මේ වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ to describe things. විස්තර කරන්නවල මොන වගේ දේවල්ද? tablet, smartphone, tablets අන්නේ වගේ දේවල්. So what is the word? Find from the text. Next one. This means to be powered by or made possible through. This means to be powered by. යම් කිසි බලයක් ලැබෙනවා. Or made it possible through. Possible means හැකි. යමක් තුලින් හැකියාව ලැබෙනවා. අන්න ඒ වගේ අදහසක් දෙන. So find it from the text. This word also means influence or effect. යම් කිසි දෙයක බලපෑමක් කියන influence, effect. ඒකේ බලපෑම කියන වගේ තේරුමක් දෙන එකක්. And then next one, 1,000 million. There's a number, right? Then you are going to read a short article about the Internet of Things. අපි කලින් පින්තූරෙත් දැක්කයි වචනේ නේද? Internet of Things ගැන ආටිකල් එකක් ලිපියක් කියවන්න යන්නේ. Before you proceed, before you go to do that, ඒක කරන්න කලින් brainstorm what you think this phrase means. This phrase කියන්නේ මෙන්න මේ කොටසින් අදහස් කරන්නේ මොකද්ද? Internet of Things කියන්නේ මොකද්ද? Brainstorm means you whatever the words that you ideas that comes you can write it down. මේ ගැන ඔබට එන අදහස් ලියන්න. කොච්චර මොනවද අදහස් එන්නේ? Right? Take just 1 minute and write and see. පොඩි වෙලාවක් අරගෙන විනාඩියක් අරගෙන ලියන්න බලන්න. Internet of Things කිව්වම ඔයාලට එන්නේ මොනවද ඔළුවට එන්නේ? Ideas, words, anything. Okay? Do that. Then that will help you in future in the other part of the lesson. Okay. While reading, now you are going to read the text. Now read this text and answer the questions below. Right? The future, the Internet of Things, the future and question mark. Pay attention to the punctuation marks also when you read. මොනවාරි කියවනකොට ඒකේ තියෙන punctuation marks, විරාම ලක්ෂණ ඒවටත් අවධානය යොමු කරන්න. බලන්න topic එකේ question mark එකක් තියෙනවා නේද? The future, අනාගතය ප්‍රශ්නයක්. The Internet of Things. Internet of Things ගැන අපි මීට මොහොතකට කලින් ගොඩක් කල්පනා කරා. You brainstorm, you made a certain list. Now with that, then there's a question. එහෙනම් ඒකද අනාගතය? බලමු. The Internet of Things or the IoT. බලන්න. මෙන්න මේ Internet of Things. ඒ වචන තුنين අරන් තියෙන්නේ. Then this shortened form මේ කෙටි යෙදුම. අපි කලින් ඉගෙන ගත්ත මේ වගේ යෙදුම් ගැන ඒකත් ඕනේ, right? The Internet of Things or IoT is a name for the latest way that technology will impact how we live and work. The technology will impact how we live and work.
අපි කොහොමද ජීවත් වෙන්නේ වැඩ කරන්නේ කියන එකට ඉම්පැක්ට් එකක් වෙලුවනු මොනවද the way that the technology තාක්ෂණය කොහොමද බලපාන්නේ තාක්ෂණය අපි වැඩ කරන විදියට අපි ජීවත් වෙන්නේ අපේ ජීවිතයට බලපාන්නේ කොහොමද කියන එක තමයිලු මොකද්ද internet of things කියන්නේ at the moment and there's impact the word impact is there දැන් බලන්න මේවෙන් අපි අර කලින් ඒවට මැච් කරන්නත් ඕනේ නම් මෙතන අදහස ඔබට ගන්න පුළුවන් වුණා next one at the moment මේ මොහොතේ technology තාක්ෂණය that is internet අන්තර්ජාලය enabled maybe less in our lives it is less in our life අපේ ජීවිතේ තමයි අන්තර්ජාලය භාවිතය දැන් අඩු වෙන්න පුළුවන් බොහොම අඩු වෙන්න පුළුවන් සමහරව ගොඩක් යූස් කරනවා නේද maybe less in our lives however කෙසේ වෙතත් there are countries that are technologically advanced there are countries රටවල් තියෙනවා technologically advanced ගොඩාක් ඉහළින් මට්ටමේ ඉන්න maybe you are in my life maybe we are in a very low level in using internet අන්තර්ජාලය භාවිතය හුඟක් අඩු වෙන්න පුළුවන් අපිට නමුත් ඒක ගොඩාක් ඉහළින් පාවිච්චි කරන රටවල් තියෙනවා in such countries එවැනි රටවල් වල a lot of the devices they use not only have internet access not lot of the devices උපකරණ ගොඩාක් උපකරණ ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන ඒවායි have internet access internet වලට යන්න පුළුවන් now we can use internet only through laptop or mobile phone විතරයිනේ නමුත් ඒ advance අනිත් රටවල් වල තව ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන බොහෝ උපකරණ වලින් they can connect to the internet see advance in such countries evan රටවල a lot of the devices they use not only have internet access විතරක් නෙමෙයි but they are also connected to each other they have access to internet access තියනවා විතරක් නෙමෙයි ඒවා එකිනෙකට සම්බන්ධයි right so see the way through even maybe a pen will have internet access and they are also connected to each other ඒවත් එකිනෙකට සම්බන්ධයි a research study says that in the future සමීක්ෂණයකින් අධ්‍යයනයකින් කියලා තියෙනවා අනාගතයේදී there will be 26 billion connected devices 26 billion connected devices that means different tools items things විවිධ දේවල් like mobile phones laptop maybe fridge vehicle different ඒ හැම එකක්ම ඒ වගේ 26 billions මෙච්චර ගාන තියෙයි හැබැයි ඒවා ඔක්කොම connected devices ඒවත් එකිනෙක connect වෙලා තියෙන්න පුළුවන් in time to come means in future බලන්න මේ වගේ වචන ඒවා අල්ල ගන්න ඕනේ these are important for your day to day use as well as to write your essays මේ වගේ වචන භාවිතා කරන්න in time to come that means in the future අනාගතයේදී devices will talk මේ උපකරණ කතා කරයිලු to each other එකිනෙකා එක උපකරණයක් තව උපකරණයකට because they are connected ඒවා සම්බන්ධයි එහෙනම් ඒවා හුමාරු කරගන්නවා අදහස් talk to each other for example උදාහරණයක් වශයෙන් the vehicle you travel in will talk to other devices
Now if you are traveling in a vehicle, the vehicle you travel in, ඔබ ගමන් කරන වාහනේ will talk to other devices. ඒ වාහනය තවත් device එකක් එක්ක කතා කරලා take you on a route. අන්න වචනයක්, we have to think of route. Take you on a route to work that has the least traffic. So the vehicle, now you are driving, you are traveling, then maybe the road is full of traffic. The vehicle will talk to another device, can be satellite or any other thing. එතකොට තමන්ගේ වාහනේ වෙනත් එකත් එක්ක device connect වෙලා ඒකෙන් හොයනවා traffic අඩුම පාර මොකද්ද? එහෙනම් අපිව ඒ පැත්තට ගෙනියයි. That is the technology. In this way, IoT, Internet of Things, will make life more efficient and less wasteful. මේ විදියට එනම් IoT make Internet of Things වලින් අපිට මොකද කරන්නේ? More efficient and less wasteful. More efficient, හරි කාර්යක්ෂම කරයි අපිව. එයාගේම wasteful, less wasteful. කාලය අපත යාම ගොඩක් අඩු වෙනවා. එතකොට ට්‍රැෆික් එකේ ඔහි නවත්තගෙන බලා ඉන්නේ නැහැ. ඉබේම and it has connections අනිත් හොයලා ටක් ගාලා ට්‍රැෆික් අඩු පැත්තෙන් අපි කාලය නාස්ති කරන්නේ නැති ඉක්මනට අරන් යනවා. So that is only an example. ඒ වගේ in other work also ඔබේ ජීවිතයේ අනිකුත් කටයුතු ඉතා සරලව ඉක්මනට කරගන්න මේ ටෙක්නොලොජි IoT, Internet of Things, will help you. On the other hand, අනිත් අතට දැන් බලන්න මේ connectives බලන්න ඡේදින් ඡේදි යනකොට භාවිතා කරලා තියෙන වචන මේවත් අල්ල ගන්න. ඔබ රචනාවක් ලියනකොටත් මේ වගේ ඔබ අලුත් කරුණක් කියන්න යනකොට ඒ වගේ අලුත් වචනකින් පටන් ගන්න. Then it is very beautiful. On the other hand, our lives will become ruled by machines. Our lives will become ruled. අපේ ජීවිත රූල් කරයි, පාලනය කරයි මොනවද? The machines වලින්. Who will be talking to each other? Mono machine, those machines talk to each other because each one is connected to each other. ඒ machine එකිනෙකට connect වෙලා තියෙන internet එකෙන් ඒ අනුව අපේ ජීවිතය පාලනය කරනවා. Right. So then there can be a future like that to each other. In addition, ඊට අමතරව දැන් මෙන්න මේ වචනත් මම කිව්වා කලින්. Right, in time to come, on the other hand, in addition, මේ වගේ phrases එකතු කරගන්න. ඔබ රචනාවක් ලියනකොට, කතාවක් කියනකොට, යමක් විස්තර කරනකොට ඒකේ හරි පිළිවෙලට ලස්සනට කියන්න මේ වගේ වචන ඕනි වෙනවා. In addition, ඊට අමතරව, with so many devices connected to each other. With so many devices connected to each other. So the devices ගණනාවක් connected to each other. එකිනෙක සම්බන්ධ වෙච්ච. There is a serious concern about privacy and security. එහෙම වෙලා තියෙද්දී serious concern ටිකක් තදින් හිතන්න වෙන කරුණක් තියෙනවා. මොකද්ද? Privacy and security. පෞද්ගලිකත්වය සහ ආරක්ෂාව. So because all these things are interconnected, එකිනෙක සම්බන්ධයි, and they are controlled by us, and sometimes they will control us. නේද? එතකොට ඒ අවස්ථාවේදී පොඩි අපේ පෞද්ගලිකත්වයට privacy එකට පොඩි ප්‍රශ්නයක් මතුවෙන්නත් පුළුවන්. And security, ආරක්ෂාවටත් එන්න පුළුවන්. Maybe now if I am using a wristwatch and if this wristwatch has internet and it is connected to another device, it is connected to my friend's
wristwatch or maybe mobile phone or my mother's or father's. එතකොට දැන් මං ඉන්න තැන යාට අඳුර ගන්න පුළුවන්. කොහෙද ඉන්නේ කියලා. එහෙම වෙනවනේ. එතකොට අපේ privacy එකට පොඩි ප්‍රශ්නයක්. සමහරට මේක කෙනෙකුට සර්ච් කරලා හොයාගන්න පුළුවන් පුද්ගලෙක් කොහෙද ඉන්නේ කියලා. එතකොට ඒක security එකට බලපෑම් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ප්‍රශ්නත් එතකොට then good and bad is there. So very nice. Understanding and studying. Understanding and studying. අවබෝධය තේරුම් ගැනීම සහ අධ්‍යයනය කිරීම IoT, that means Internet of Things, is important to all of us. මේ ගැන අධ්‍යයනය කිරීම it is very important to all of us. අපි හැමෝටම වැදගත්. Because more and more of the devices වැඩියෙන් we use are becoming connected to the internet and to each other. All we use, අපි මේ භාවිතා කරන හැම දෙයක්ම එතකොට connected to internet වෙන්න පුළුවන් අනාගතයේදී. And also ඒවා එකිනෙක connect වෙලා. Now if we take a mobile phone, now we can connect it to our laptop. And we can connect our laptop to another laptop also. And that laptop with another mobile phone. Likewise, many things. Or maybe there are things. Now, CCTV is there at home in institutions. CCTV කියලා තියෙන්නේ. දැන් ඒකට mobile phone එක connect වෙලා තියෙනවා. මෙතන ඉඳන් අපිට mobile phone එකෙන් බලන්න පුළුවන් ගෙදර වෙන දේ. Interconnected. ඒ වගේ. So then learning and understanding about this is very very important to our life. අපේ ජීවිතයට ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා එහෙනම්. So it is taken from this one. Now it is there in your textbook also. And you can go to that website. මේ website වලට ගියාම තව විස්තර ගන්න පුළුවන්. Now we have some words: impact, enabled, concern, root and IoT. මෙන්න මේ වචන ටික අපිට එහෙනම් අර කලින් කියපු ටිකට දාන්න ඕනේ. Let's look at it. What comes in the first one? When we worry about something, we can use this word to describe that thing. What can it be? Yes, we can use concern. And this is a noun that means the same as path, way, road. පාර මාර්ගයේ තියෙන කියන තේරුම ආපු වචනේ මොකද්ද? So in this one you found here, you can route. Next, this is a word we use to describe. විස්තර කරනද? We use like smartphone, tablet, ඒ වගේ දේවල් විස්තර කරන වචනයක්. මොකද්ද? Internet of Things. IoT. Right? And next one, this means to be powered by or made possible through. හැකි කරනවා. යම් කිසි බලයක් නිසා යමක් පුළුවන් කරනවා. You can remember the words? Enable. Here. Enable. And next one, this word also means influence or effect. Influence or effect. යම්ක බලපෑම කියන්නේ අපිට ඒ වචනේ හම්බුණා නේද?
impact. You could find it here. Technology will impact how we live and work. තාක්ෂණය බලපායි අපිට how we live and work. අපි ජීවත් වෙන්නේ කොහොමද, වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියන එකට තාක්ෂණය බලපායි. Impact. Right. So then with that you got a good idea about this Internet of Things. බලන්නේ කියපු දේවල් සහ මාතෘකාව. See the connection between these two, the topic and the body of the article. බලන්න ලියපු දේවල් සහ මාතෘකාව කොහොමද මාතෘකාව දෙන්නේ? The future, question mark, the Internet of Things. Right. Next, answer the questions below. Right. What is the Internet of Things, or IoT? What is Internet of Things, or IoT? We learnt it in the text here. Internet of Things means the devices that we use, different devices. Here, Internet of Things is name for the latest way that technology will impact how we live and work. Right, Internet of Things. එතකොට IoT නැත්නම් Internet of Things කියන්නේ මොනවද? The latest way that Internet of Things, the things connected to Internet, අන්තර්ජාලය හා සම්බන්ධ උපකරණ, ඒවට කියනවා Internet of Things. ඒකම how they will impact us. ඒවෙන් අපිට මොන විදිහේ බලපෑමක් කරයිද? And with the Internet of Things, what will device do? What will device do? මේවෙන් devices can be විවිධ උපකරණ, mobile phone, laptop, tab, different things are there. What will they do? So they connect to each, they are also connected to each other. හැම එකම එකිනෙකට connected, and they give us information. අපිට තොරතුරු දෙනවා. And sometimes maybe in the future they will control us also. අපිවත් පාලනය කරයි. Isn't it? Now, and also they help us, they make our lives easier. අපේ ජීවිත පහසු කරනවා. Right, we read one example in the text. Text එකේ අපි එක උදාහරණයක් කියුවේ. When you are driving or traveling, if it is full of traffic, so they will talk to the other devices. The vehicle has internet. වාහනේ ඉන්ටර්නෙට් තියෙනවා. ඒතකොට ඒකෙන් වෙනත් ඒවත් එක තොරතුරු අරගෙන අපිව ට්‍රැෆික් අඩු පාරකින් අවශ්‍ය තැනට ඉක්මනට එක්ක යයි. So in that way it will make us very easy, our lives, and effective. කාර්යක්ෂම කරයි, අපේ කාලය ඉතුරු කරයි, එහෙම වගේ වෙනවා. And also, what are the benefits and drawbacks of IoT, which we discussed now also. අපි දැන් කතා කරේ benefits, වාසි මොනවද? It makes our lives very easy. අපේ ජීවිත පහසු කරනවා. Right? Now even if I want to talk to somebody now, then මට වෙන කෙනෙකුට කතා කරන්න ඕන නම් just matter of seconds, and I can give a call and connect, maybe within the country or even out of the country. මට මොනවා හරි දැන් යමක් ගැන විස්තර හොයාගන්න ඕන නම් I can just log into internet and search. මොනවා හරි විස්තර අපිට ඊටාම් පහසුවෙන් කරුණු හොයාගන්න පුළුවන්. Right? ඒ වගේ ගොඩක් පහසුකම් තියෙනවා. ඒ වගේ මොනවද මේ පහසුකම්? Benefits, වාසි, and drawbacks, අවාසි, ඒකේ තියෙන අඩුපාඩු. So it can be sometimes how it affect to our life, අපේ ජීවිතවලට බලපාන. Now we discussed our privacy and our safety. අපේ පෞද්ගලිකත්වයට බලපෑමක් එන්න පුළුවන්.
අපේ ආරක්ෂාවට එහෙම වෙන්නත් පුළුවන්. And also sometimes maybe using mobile phones, sometimes සමහරු දැන් කියනවා නේද, සමහරට ඒක ඒ waves අපේ brain එකට බලපානවා කියලා. ඒ වගේ කතා තියෙන. ඒ වගේ සෞඛ්‍යම හේතු නරක විදියට බලපාන පැතිත් තියෙන්න පුළුවන්. And maybe sometimes maybe ඒ වගේ drawbacks, ඒ වගේ මොනවද ඒකේ තියෙන අඩුපාඩු. So discuss this and try to answer that, right? So this all you have to think with the help of the paragraph. ඡේදයේ උපකාර කරගෙන හිතලා මේ ටිකට උත්තර ලියන්න. Next one, what do you think devices talking to each other are a concern for human privacy and security? Devices talking to each other. So devices are there. එක internet use කරන devices උපකරණ තැනින් තැන තියෙනවා. ඒ එකිනෙක connected. Talking to each other. ඒවා එතකොට connect වෙලා තියෙනවා. මෙතන තියෙන device එකකින් තව device එකකට තොරතුරු දෙන්න පුළුවන්. ඒකෙන් තොරතුරු ගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් තව device එකකට දෙන්න පුළුවන්. ඒකෙන් තවත් එකකට දෙන්න පුළුවන්. So likewise they are interconnected. ඒක concern for human privacy and security. ඒක අන්න that is a concern. That is something that we have to think about. අපි පොඩ්ඩක් හිතන්න ඕනි මොනවද ඒකෙන් අපිට ඇති වෙන privacy and security. පෞද්ගලිකත්වයට සහ ආරක්ෂාවට. Right. Why do you think like that? බලපෑමක් එන්න පුළුවන් කියලා හිතන්නේ ඇයි? I gave you one example now. You think more. තව මේ වගේ මොනවද වෙන්න පුළුවන්? Right? මං කිව්වා now if my mobile phone is connected with another person's, or if another person can search my information as my mobile phone is connected to internet එක හා සම්බන්ධ නිසා වෙන කෙනෙකුට මගේ තොරතුරු ඒ හරහා ගන්න පුළුවන් නම් ඒක මගේ privacy එකට පෞද්ගලිකත්වයට බලපානවා. ඒ වගේම මගේ ආරක්ෂාවට බලපාන්නත් පුළුවන්. That is only one example. So likewise මේ වගේ තව මොනවද තියෙන්නේ වගේ පැති. Discuss and think and write them. Next one, do you agree or disagree? ඔබ එකඟ වෙනවද එකඟ නොවෙනවද මොනවටද? With the writer that is important to understand and study IoT. IoT ගැන Internet of Things ගැන study කරන එක, understand තේරුම් ගැනීම අවබෝධය වැදගත්ද? writer ගේ අදහසට ඔබ එකඟද? මේ කලින් කියපු ආටිකල් එකේ එළියපු කෙනාගේ දක්වලා තියෙන අදහස් සමග ඔබ එකඟද නැද්ද? Give reasons. ඔබ එකඟ වෙනවා නම් give your reasons. Why do you agree? එකඟ වෙනවා නම් හේතු දක්වන්න. If you don't agree, even though you have to give reasons. එකඟ නොවෙනවා නම් ඒකටත් හේතු දක්වන්න ඕනේ. Right? So then you can practice, you can answer these two questions and practice and read more about this. Next one. Imagine you want to explain the idea of IoT to your friend. Now think, you know what is IoT? IoT කියන එක දන්නවා. Imagine, that means think, you want to explain, ඔබට අවශ්‍යයි විස්තර කරන්න the idea of IoT ගැන, Internet of Things ගැන to your friend who doesn't know what is IoT. IoT කියන එක දන්නේ නැති යාළුවෙකුට ආ විස්තර කරන්න අවශ්‍යයි. Write a short email of not more than 150 words. වචන 150ක පමණ email එකක් ලියන්න. Now in our previous lesson we learned how to write an email and also different two types of email, formal and informal.
So this is going to be an informal because you are writing to your friend. යාළුවටනේ ලියන්නේ. එහෙනම් යාළුවට ලියන email එකක් මොනවා ගැනද? IoT, Internet of Things ගැන. Write an email. And that's a very good exercise. Okay, then you write this email and if possible ask for your teacher's email address and send it. Teacher email address එක ඉල්ලගෙන ඔයා මේ email එක ලියලා send කරන්න. Do it practically. එතකොට teacher එක correct කරලා එවයි. If not, you can write and show it to your teacher. කොලේ එක ලියලා පෙන්නන්න පුළුවන්. But now if possible, if there are facilities, ඔබට පහසුකම් තියෙනවා නම් email කරන්න. Because that is the latest one. අලුත් ක්‍රමයනේ. ඒකට අපි හුරු වෙන්න බලමු. And then collect information and write it, explain about this IoT, Internet of Things. Okay. Let's now think or do something new, that is listening. So we did reading and now listening, which is very, very important. The difference between the internet, the web and cyber. The difference, වෙනස මෙන්න මේ වගේ. Internet, web and cyber. මේ අතර තියෙන වෙනස ඉගෙන ගන්න යන්නේ. Do you know the difference? ඔබ දන්නවද වෙනස? Now you are going to listen about it, right? Before listening, you are going to listen to a person talking about the difference between the internet. Now you are going to listen to a person. කෙනෙකුට ඇහුම්කන් දෙන්න යනවා. එයා කතා කරන්නේ මොනවා ගැනද? Difference between internet, the web and the adjective cyber. මෙන්න මේවා ගැන කතා කරනවා. cyber, internet and web ගැන කතා කරනවා. Read the questions before you listen to the recording. දැන් මම මේක recording එකක් තියෙනවා. මම ඒක play කරන්නම්. ඔබ ඇහුම්කන් දෙන්න ඕනේ. ඊට කලින් මෙන්න මේක කියවන්න. While listening, fill in the blanks as you listen to the recording. දැන් recording එක play කරන්න ඉස්සෙල්ලා හොඳට මේක කියවන්න ඕනේ. මොකද අහන් ඉන්න අතරේ මේක fill කරන්න වෙනවා. There are some blanks. You have to fill in the blanks. Your teacher will play the recording at least 3 times. Then I am going to play the recording 3 times. Then why do I play it 3 times? I man 3 පාරක් මේක play කරන්නේ. අපි මීට කලින් units වල listening කරා. First listening is only for you to get what it is. To get a good understanding what is it about. So first listening කරන්නේ ඔබට ඒ මොකක් ගැන තියෙන්නේ මොනවද කියන අවබෝධයක් ලබා ගන්න. For that you have to keep your pens down and keep silent and pay your full attention to the listening or text. කියවන ඒ listening එකට හොඳ අවධානය යොමු කරලා අහගෙන ඉන්න තරයි තියෙන්නේ. මුකුත් ලියන්නේ නැහැ. Second listening දෙවන පාර play කරනකොට while listening අහන් ඉන්න අතරේ එහෙනම් මේක fill කරන්න ඕනේ. You have to complete these blanks. Then the third listening තුන්වෙනි පාර මම ඒක play කරන්නේ ඔබට මොනවා හරි යමක් මගහැරුණා නම් ඒව නැවත ආයි හදාගන්න පොඩ්ඩක් ඔයා ලියපු උත්තර ටික check කරන්න හරිද වැරදිද කියලා. So then now you know the 3 listening. So before listening anyway ඒක ඇහුම්කන් දෙන්න ඉස්සලා මේ ටික හරියට කියව ගන්න. මොකද while listening මේක කරන්න නම් ඇහුම්කන් දෙන අතරේ කරන්න නම් මේක කියව ගන්නත් වෙනවනේ. ඊට කලින් කියවලා තිබුණොත් අපිට ඒක පහසු වෙනවා. එහෙනම් අපි ඉස්සලා මේක කියවලා ඉමු. Look at the table here. There are 3 columns. Second column is internet, world wide web, right? So then what is internet? Get the meaning. Internet is an interconnected
blank of computers. What හොඳට අහන් හිටියොත් මෙන්න මෙතනට එන වචනේ දාගන්න පුළුවන්. එතකොට World Wide Web means a blank to get information. තොරතුරු ලබා ගන්න. මොකක්ද? You can find from the text. How does it function? ඒක කොහොමද function වෙන්නේ? ක්‍රියා කරන්නේ? Uses blank protocol suites. You can find this from the text. Text එකේ තියෙනවා මෙතනට එන වචනේ. හොඳට අහගෙන ඉන්න. Uses protocol. මොන protocol එකද? හොඳට අහගෙන හිටියොත් මෙතනට එන වචනේ ගන්න පුළුවන්. Next one, how did it start? ඒක කොහොමද ආරම්භ වුණේ? Originated means started. පටන් ගත්තා. In the blank of blank. මොනවද වචන වලට එන්නේ? වචන එන්නේ මේ blanks වලට. Listen and fill in the blank. Then the last one it says invented by blank Berners blank in blank. Now you are well aware of the table. Then table එක දන්නවා හොඳට. කරුණු ටික පැහැදිලි. මොන වගේ දේවල් කරුණුද එහෙනම්? Now you know while listening. අහුම්කම් දෙන අතරේ අපේ විශේෂ අවධානය යොමු කළ යුතු කරුණු තියෙනවා. මොනවද? මෙන්න මේවා. අපි දැන් කියවපු ටික. එහෙනම් ඒ ගැන වැඩි අවධානයක් යොමු කළා first reading වලදී overall meaning එක ගන්න. දැන් පළවෙනි පාර කියවනකොට පළවෙනි පාර ඔබ අහුම්කම් දෙනකොට මුළු overall picture එකකින් මොනවා එක ගැනද කියවෙන්නේ. එතකොට මේවටත් උත්තරය අතරේ අහු වෙන්න පුළුවන්. Then second reading වලදී while listening fill in the blanks. Third reading check your answers. If there are things that you missed, you can do that. Right, are you ready for the first listening? Then start. Now this time don't do anything. අයුම්කම් දෙනවා විතරයි මොකුත් ලියන්නේ නැහැ. Right, then ready, start. Today I am going to tell you why the internet is not the same as the World Wide Web. I will also be talking about the birth of the internet and the web. Finally, I will explain what is meant by cyber. The internet is a vast or extensive network of computers connecting right around the world that helps people to communicate with each other. These interconnected networks make it possible for people in faraway places to connect. Computers use something called Internet Protocol Suites to function. The word protocol means the rules and regulations to be followed. The Internet is also called the net. The Internet originated back in the 1960s in the United States of America. On the other hand, the World Wide Web exists within the Internet. It can be considered a large part of it, but it is not the same. You can think of the Internet as a foundation for the web. The web is a system through which anyone can get information from the Internet. Remember I talked about Internet protocols? The web uses just one type, called the HTTP protocol. HTTP stands for Hypertext Transfer Protocol. The web is an information sharing model that makes sharing information or finding information much easier for people. Browsers are used to access the web. You may have heard of Firefox, Google Chrome, or Bing. These are all examples of browsers. The web was invented by Tim Berners-Lee in 1989. It is interesting to note that the web is also changing. The first generation web was quite static and not so easy to use. On the other hand, Web 2.0 is much more interactive and has made it possible to not just access information but also easily upload content. Social media like Facebook function because of the move from Web 1.0 to Web 2.0.
So what about cyber? What does that mean? While the internet and the web represent the technical side of connecting and sharing, cyber is used to describe the human experiences taking place through the internet. This includes the things that are shared, the change in how people do things, including buying and selling, and even what people do for entertainment. So while it may seem that all these words mean the same thing, they don't. These three words are connected, just like the internet, but each has a special meaning of its own. Okay. Right. Now you listen to the text by Hunkanduna Palavini Vatavad. Now you have an idea about what is it about. පොඩි අවබෝධයක් ලැබුණා මේ මොකක් ගැනද කියලා. Now second listening. Listen and fill in the blanks of this table. Ready? Second listening. Now take your pen and start completing this table. Today, I'm going to tell you why the internet is not the same as the World Wide Web. I will also be talking about the birth of the internet and the web. Finally, I will explain what is meant by cyber. The internet is a vast or extensive network of computers connecting right around the world that helps people to communicate with each other. These interconnected networks make it possible for people in faraway places to connect. Computers use something called Internet Protocol Suites to function. The word protocol means the rules and regulations to be followed. The Internet is also called the net. The Internet originated back in the 1960s in the United States of America. On the other hand, the World Wide Web exists within the Internet. It can be considered a large part of it, but it is not the same. You can think of the Internet as a foundation for the web. The web is a system through which anyone can get information from the Internet. Remember I talked about Internet protocols? The web uses just one type, called the HTTP protocol. HTTP stands for Hypertext Transfer Protocol. The web is an information sharing model that makes sharing information or finding information much easier for people. Browsers are used to access the web. You may have heard of Firefox, Google Chrome, or Bing. These are all examples of browsers. The web was invented by Tim Berners-Lee in 1989. It is interesting to note that the web is also changing. The first generation web was quite static and not so easy to use. On the other hand, Web 2.0 is much more interactive and has made it possible to not just access information but also easily upload content. Social media like Facebook function because of the move from Web 1.0 to Web 2.0. So what about cyber? What does that mean? While the internet and the web represent the technical side of connecting and sharing, cyber is used to describe the human experiences taking place through the internet. This includes the things that are shared, the change in how people do things, including buying and selling, and even what people do for entertainment. So while it may seem that all these words mean the same thing, they don't. These three words are connected, just like the internet, but each has a special meaning of its own. Okay. Now you listen and you did the activity. Maybe that you could fill all the blanks. දැන් ඔක්කොම හිස්තැන් සමහරට පුරවන්න පුළුවන්. සමහරට එකක් දෙකක් මගහැරෙන්නත් පුළුවන් නේද? එහෙමනම් ඒවා ආපහු ලියා ගන්නත්. සමහරට ලියපු එකත් not sure වෙන්න පුළුවන්. එහෙම තියෙනවා නම් ඒවා හදා ගන්නත්. I'll play it for the third time. මම එහෙනම් මේක තුන්වෙනි වතාවට ප්ලේ කරන්නම්. එතෙන්දී සම්පූර්ණ කරගන්න ඕනේ ඔබේ
activity එක. So then are you ready for the third listening? Yes. Then start. Today, I'm going to tell you why the internet is not the same as the World Wide Web. I will also be talking about the birth of the internet and the web. Finally, I will explain what is meant by cyber. The internet is a vast or extensive network of computers connecting right around the world that helps people to communicate with each other. These interconnected networks make it possible for people in faraway places to connect. Computers use something called Internet Protocol suites to function. The word protocol means the rules and regulations to be followed. The Internet is also called the net. The Internet originated back in the 1960s in the United States of America. On the other hand, the World Wide Web exists within the Internet. It can be considered a large part of it, but it is not the same. You can think of the Internet as a foundation for the web. The web is a system through which anyone can get information from the Internet. Remember I talked about Internet protocols? The web uses just one type, called the HTTP protocol. HTTP stands for Hypertext Transfer Protocol. The web is an information sharing model that makes sharing information or finding information much easier for people. Browsers are used to access the web. You may have heard of Firefox, Google Chrome, or Bing. These are all examples of browsers. The web was invented by Tim Berners-Lee in 1989. It is interesting to note that the web is also changing. The first generation web was quite static and not so easy to use. On the other hand, Web 2.0 is much more interactive and has made it possible to not just access information but also easily upload content. Social media like Facebook function because of the move from Web 1.0 to Web 2.0. So what about cyber? What does that mean? While the internet and the web represent the technical side of connecting and sharing, cyber is used to describe the human experiences taking place through the internet. This includes the things that are shared, the change in how people do things, including buying and selling, and even what people do for entertainment. So while it may seem that all these words mean the same thing, they don't. These three words are connected, just like the internet, but each has a special meaning of its own. Right. I hope now you got all the answers correct. Now let's check it and see. බලමු ඔයාලා අරන් තියෙන උත්තර ටික හරිද කියලා. First one, what? Internet. Internet is මොකද්ද? An interconnected මොකද්ද? Interconnected එකිනෙකට සම්බන්ධ network. Network of computers. Right? එකිනෙකට සම්බන්ධ computers network එකක්. And World Wide Web කියන්නේ එතකොට to get information. A way to get information. තොරතුරු ලබා ගන්න ක්‍රමයක් ඒක. Right? Next one, how does it function? කොහොමද ඒක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ, ක්‍රියා කරන්නේ? Uses protocol suites. What? What protocol? Uses internet. Uses internet protocol. So then I hope that you could get that word for that blank. And the next one, uses the World Wide Web මොකද use කරන්නේ? The same.
ඒ protocol එකම ඒකෙත් use කරන්නේ. So then what is the word coming to the blank? Internet. Internet protocol. And how did it start? ඒක start උනේ පටන් ගත්තේ කොහොමද? Right, originated in ආරම්භක වර්ෂය මතකද? You listen. 1960s. And from where? කොහෙද? In the United of America, United States of America. United States of America, right? And the next one, World Wide Web. So this is internet, then www, World Wide Web, then invented by whom? There's a name, namak tibuna. Tim Berners. Invented by. එයා විසින් තමයි ඒක invent කරේ, හැදුවේ. ඊළඟට then who is the other one? Lee. And the year, in which year? 1987. So I hope that you could get the same answers. මේ උත්තර ටිකම ලැබෙන්නේ නැති කියලා මං හිතනවා. So then listening is very important. So then you can practice listening. මේ වගේ listening වලට හුරු වෙන්න. So even being at home, ගෙදර ඉඳන් මේව කරන්න පුළුවන්. Every day, make it a point to watch English news. Listen to English channel. English channel, English news අහන්න. සමහරට පළවෙනි දවසේ එකපාරටම ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. If you keep on listening, මේක හැමදාම කරොත් දවස් දෙකක් තුනක් යනකොට අඩුම ගානේ එක වාක්‍යයක් හරි තේරුම් ගන්න පුළුවන්. If you continue it, දිගටම කරගෙන ගියොත් within 1 month you will understand the whole news. මාසයක් විතර යනකොට මුළු සම්පූර්ණ නිවුස් එකම තේරුම් ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයට එනවා. What you need is to practice. And I'll tell you a little easy way. මම ලේසි ක්‍රමයකුත් කියන්නම්. First you watch Sinhala news. Then watch English news. ඉස්සෙල්ලා සිංහල නිවුස් අහන්න, ඊට පස්සේ English news අහන්න. ගොඩක් වෙලාට එකම කරුණු කියවෙන්නේ. So it is very easy to understand. So then later you will feel that English is not a challenge to you. English is a challenge එකක් නේ. හරි ලේසි තේරුම් ගන්න. And then you will start using it also. While listening you will learn lot of new words and also pronunciation, good accent, right facial expressions, ඔක්කොම මේ ඔක්කොම අහුවෙනවා. So then practice listening. Next one. After listening, there's a small activity. Group work. In groups of 4 or 5, discuss the following questions. කණ්ඩායම් හැදිලා මේ ප්‍රශ්න ටික සාකච්ඡා කරන්න. How can the internet make our lives easier and more convenient? How can the internet කොහොමද අපිට පුළුවන් වෙන්නේ make our lives easier, අපේ ජීවිත පහසු කරගන්න. Easier and convenient. ඉන්ටර්නෙට් උපයෝගී කරමින් අපේ ජීවිත කොහොමද පහසු, ලේසි, අපේ වැඩ පහසු කරගන්නේ කොහොමද? Discuss with your friends in your group. Right? Then maybe you have some ideas. You will have now get new ideas from your friends. අලුත් අදහස් ඔබේ යාළුවන්ගෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. So then there will be a big collection of ideas, right? What are the changes we'll see in the internet in the next 10 years? Next 10 years. ඊළඟ අවුරුදු 10 තුල මොනවද? What are the changes? මොනවද වෙනස්කම් ඇති වෙනවා කියලා හිතන්නේ ඉන්ටර්නෙට් වල?
බලන්න ඒක rapidly developing. ඉතා ශීඝ්‍රයෙන් වර්ධනය වෙනවා. Now if you think about 10 years back, අවුරුදු 10ක් back පස්සට හිතලා බලන්න. කොහොමද දැන් තත්ත්වය කොහොමද? තව අවුරුදු 10ක් ඉස්සරහට යන කොහොමද? මොන වගේ changes ඇති වෙයිද? Discuss with your friends in the group. Next, once you have discussed these and got many possible answers, once you have discussed මේ ටික discuss කරාට පස්සේ many possible answers, එකට possible answers පිළිතුරු ගොඩක් එකතු වුණාම make a group presentation in your class of not more than 10 minutes. The group presentation එකක් කරන්න in your class පන්තියේදී not more than 10 minutes. The group, now we know how to make a presentation. We learned අපි ඉගෙන ගත්තනේ presentation එකක් කොහොමද හදන්නේ කියලා. එහෙනම් අන්න ඒ steps අනුව basically there are 3 stages. අපි මතකද? Introduction, main body and conclusion. ඒවයිත් අපි විස්තර කතා කරා. අන්නේ අනුව ඔබ මේ discussions වලදී රැස් කරගත්තු තොරතුරු එකතු කරලා හොඳ presentation එකක් හදන්න. මේවට අදාළ you can collect any other pictures or slides even. මේවට අදාළ පින්තූර එක slide show එකක් ඒවා හදාගන්න පුළුවන්. හදලා do a very good presentation in the class, right? And get ready for that. Now you will do it as a group. And now if you are alone at home, then මේ මොහොතේ ඔබ තනියම නම් ගෙදර ඉන්නේ. ඉස්කෝලේ කරන්නේ නැත්තම් you can try it alone. ඔබට තනියම හදාගන්න පුළුවන් මේ වගේ presentation එකක්. Collect information. Discuss these things with your brothers and sisters or any other friend. So, මේ සහෝදර සහෝදරියන්ගේ කතා කරලා තොරතුරු එකතු කරගන්න පුළුවන්. යාළුවෙක් කතා කරලා එකතු කරගන්න පුළුවන්. Maybe with your parents. Anyway, collect information and make a presentation. And then practice and do it. So now, in this part of this unit, you learned a lot of important things. ගොඩක් වැදගත් දේවල් අපි ඉගෙන ගත්තා එහෙනම් මේ පාඩමේ. And the very important thing that you learned is of course how to do a presentation. Presentation එක කොහොමද අපි හදාගන්නේ? එහෙනම් හොඳට ඉදිරිපත් කරන්නේ කොහොමද? Some important points we discussed. So then recall these things. Go through that part again. ආයිමත් ඒ ටික කියවලා බලන්න. You can watch this video again and again and collect this information and try to do this final activity perfectly. තමන්ට උපරිම හොඳට කරන්න උත්සාහ ගන්න. හොඳම presentation එකක් කරන්න. I am sure you will be the best presenter in future. So then I wish you all the best for that. Then hope to meet you with the next part of this unit. මේ unit එකේ ඉතුරු කොටසත් එක්ක අපි නම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හමු වෙමු. Until then, have a nice time. Bye bye.